kuongea hii ni talent. Sasa ongea na ujui cha kusema. Unaweza penya hata na kukimbia, I agree, but I feel sure you are next. Unaweza teguka namna hii kidogo na kukimbia inakuishia hapa. Am I talking? Wimba, I agree. Unaweza kuimba wimbo, wimbe naomba kabisa, but something that happened to your vocal cords and you are done. Unaangalia tu watu namna hii, unaweza imba na sauti. Am I talking? Ujinga hiyo inaweza ingia tunakuta fikiriani mpaka hapo. By the way, I tell you the truth. And that's why I want to use my own life. Hata si ya mwingine. Because kama ni kufanya makosa, let me tell you, don't condemn yourself. Because it is about making mistakes. I think I've made more mistakes than all of you combined. So listen to me. And I normally say, don't repeat an experiment. Use the findings. Are we together? What do I mean? Don't jump out of the aeroplane to confirm that force of gravity is working. It has been confirmed. Learn from those who have gone ahead of you. Learn from our own mistakes. And I want to assure you, my brothers, this is your opportunity that you need to fix your life. How do you come about it? Number one thing that is very important that we are learning from this man called Esau. The moment you realize that you have lost everything, there is something very important in this life. Be emotionally connected to your performance. Let it bother you. This thing of giving explanations and excuses let me tell you, you will never change until you really feel it. Until you really feel it. My brothers, it's so unfair that you get such a chance and you end up nothing. There was a time I was in the teens. Nikakutana na jamaa mwingine who was a class ahead of me. For sympathics. Jamaa alikuwa anapanga magari stage ya 18 from sympathics. Akasema, nimenisahau. Tulikuwa pamoja. I was just a class ahead of you. Bahenu bwana mnapenda kwa maisha na tamkatiki. Surely, is that the language you will be talking to your classmates? Let's be serious. Unajua hii kitu tunakaa saa hii kufanana. They look like letters. Unasikia mtu amepata A. Wewe unaona kama ni letter. Unaona mwingine amepata B. Wewe unaona kama ni letter. Do you know it's already a representation of the quality of life that you live? In our own class, we had very few A's. One of the straight A's we had was scored by Engineer Kibias. Anatoka hapa Kiyosam. Engineer Kibias currently is one among the only 6 nuclear engineers in Kenya. He works with Kenya Power. He was from Japan the other day. Are you getting me? The other straight A was scored by Ezra Troitich, who proceeded to United States of America to study mechanical engineering. Currently, he is back to Kenya. He owns a motor assembly plant in Thika. It assembles Land Rovers. It is the only motor assembly plant in Kenya that assembles Land Rovers. Currently, his company is worth around 3 billion. That is the entire budget of Elgeyo Marakwet County for 1 year. Yani nalipa kila mtu mshahara,
inatengeneza barabara, inatengeneza maji, inatengeneza nini for 1 year, owned by one person. Those days it was an aid. The other one was poured by Kwambai, who proceeded for medicine, eventually became a neurosurgeon, and currently is the one manning the neurosurgery unit in Kisumu Referral Hospital. Hello? Sasa mimi pia yangu nikapuliza, ndio unaona talking inanisaidia. Sisi tulikuwa East, among the few survivors from East, tulikuwa tunajulikana kwa kelele. Darasa yetu maasila ni kibao, sio kama unajisikia. Mimi mdomo ikanisaidia. Sasa mdomo imenitembeza kidogo. Imenipeleka mpaka Amerika. Nimepiga picha White House. Hello. Nyinyi mnaona kama and that's why principal told you. What's the principal tell you? He told you unaweza pata max nguvu ya primary mkutane darasa moja. Darasa ya maisha kuona ni bro. Why am I saying this? Because if you fail because of laziness, right? If you fail because of laziness, you permanently fail. Because there are some people who work so hard, but they don't end up with very good marks. Those are people who may make very good hustlers. Now, wewe unashindwa tu na walking by running. Yaani third work policy tu ya kusema tembea kama unakimbia. Na unakimbia kama mwalimu amekuona. Sasa wewe utawezana na hii kukimbia yenye iko hapa juu hapo Chepsikot ya kukimbiza nyanya. Unashika namna hii. Na unatoka kama risasi. Ndio uwe number 1 kufika kwa matatu uuze nyanya. If movement by running was impossible for you, utafukuza ng'ombe kuanzia top ukuje uuze Cheptongei na uchukue ingine uende uuze Ziwa. Kama unatembea kama unaenda walking days kwa shule. Are you getting my point? There are some people who may not make it to university, but their effort, are you seeing? Their effort can make them even go and do a serious diploma. Lakini sasa wewe, you cannot even collect lifetimes in Form 4. What are we talking about? Sasa unasema hapana, mimi I'll do business. Which business? I'll do farming. Which farming? Which farming? You are waking up in the morning like a caterpillar. Hallelujah. Nasema kisi hivyo. Sema tena hapo tu. You wake up like you are resurrected from a grave. It should bother you. And I want to appeal to you, my brothers. Cry. If things are not going right in your life, it's a moment you lock yourself somewhere. Think as an individual. Cry. Think about your home. Cry. Ask yourself, will I be the only one in our family who never made it to university? Talk to yourself. Tell yourself, people spend on me. I know some of you are hopes for their families. Will you let them down? Mama yako bwana bado anafaa ngozi. Ngozi kabisa ya nini? Ya mbuzi. Am I talking? Wali nere aron buli tokol kuo litero hawa wamama wote ujeke siro si wako na nguo ya mbuzi. Wasasi yako bado wako kwa nyumba hiyo ya round mud wall grass that house kama rocket, that kind of house that is about to escape to heaven. I
I mean, the barwa yo ile ni ki ala ni very difficult. It's unfair. Yaani huyu kabisa bana amevaa koti ya 19 chini. Hata wewe unaambia usikuje visiting day kwa sababu you fear it is bad. I want to challenge you, my brothers. And the only game changer is how you will perform in this exam. The game changer is this exam. My brother, it's a moment to cry. It's a moment to cry. What made your performance go down? What were the distractors? Huh? What were the distractors? Which company have you found yourself in? It's a moment ya kujifanyia kesi sasa. Not somebody to talk to you, but you talking to yourself. Identifying the specific things that have pulled your performance down. The things that have spoiled your concentration. Kama ni msichana mahali fulani, wachana na yeye. It is even worse when she makes to university and you don't. Am I talking? And I want to challenge you guys. Be serious about this thing because this is your life. Be serious about this thing because this is your future. Be serious about this thing because it will sort you out. Either up or down from your peers. And I want to talk to you more directly as boys. Because girls have discovered kwamba maisha pana mchezo. Sasa hizi wasichana wanafanya bidii kwa sababu wameona kumbe unapewa mimba na watu wanafuruka. Na unajua story ya mimba ni tricky sana. Hakuna kusaidiana. Ati wewe beba this week, mimi ni bebe next week. Girls have known. Girls have known. Girls have known and they are now fighting. They are fighting. They read. I'm telling you. So it's unfair. It's unfair that you miss it out because you were trapped by some of the seemingly good things that don't last. At the end of the day, my brother, nobody will ask you, you succeeded to convince how many girls to be your girlfriends when you were in high school. That question would not be posed anywhere. Am I talking? So in our own closet, tunaongelea na tunasema kama ni kitu kubwa. Lakini hakuna mtu atauliza. I want to tell you the truth. Nobody will ask you, ulikula mikate ngapi? Because sometimes we get some little money, and that's where we have problems as young people. And I have to tell you today, let us begin thinking like men. I have seen. Unaona msichana anafika nyumbani, amefika na mkate. Wewe unafika tu na bagi yako na vitabu, pesa yako imerarua. You don't even remember to carry a piece of bread to your village where bread does not reach. You don't even remember to carry sweets for those small children. Wanakukimbilia kwa gate na wanabeba bagi yako tu na wanakuangalia hivi. Wewe uko tu. Sweet, bro. Sweet. Yaani mtoto anakukimbilia tu na anabaki tu akishangaa. Na wewe unamwambia umetoka sijui mahali na hiyo kibara, sijui wapi, sijui hawajui ni dunia gani. You are preparing to be fathers, my friends. Begin there. Wisdom inaanzia hapo. Before you pass chemistry, pass the exam of life. That is strategic thinking. We fail. We don't know how to cook tea. That's why we don't know how to do titration. You cannot do solubility because you cannot cook ugali. Kwa sababu wewe ni mwanaume. Am I talking? Such simple
simple responsibilities that make your mind go straight. Ukifika nyumbani mtu akiingia singira yako ni kama ameingia kwa butchery. Kuna soap haijaoshwa for the last 3.5 months. Things are mixed. Street blanket iko wapi, nini iko wapi? Yani you think there was a third world war in that room. And failure thrives in disorder. Are you getting me? It's a moment you reflect your life, my friends, and you start crying. Begin to realize that the cloud has moved. Comfort has moved. Luxury of time is gone. You have nothing left. Some of the realities you are clinging to. Ulikuwa nadhania nita-improve kwa form 3. You thought time has now moved. Be emotional about it. Look at home. Look at where you are. Look at your future. Even if there is something in your home, who told you that things will stand? Na hata mwingine alikuwa nadhania nita-inherit petrol station ya Mbui. Kumbe ilikuwa kwa road reserve. Nasikia tu story ya nilibomolewa. Na tayonga kula matipa huko. Haipati. Usifikirie vitu ya watu. Ujamana amuka asubuhi, birthright, gone. Succession blessing, gone. But one thing I like with him, he came to reality and he cried. The problem why some of us are not improving is because it has never touched them. You have never cried. Umekuwa ukiangalia tu, unaangalia tu ina mnai na unasimama. Unaangalia D, unasimama. Hata kuna watu wengine wanapata B and they are supposed to be getting A. Sasa wewe unakuwa na comfort ya number 1. You are number 1 in Jebara. You are number 1 in Elgeyo Marakwet. You are number what in this country? Are you getting my point? Don't be comfortable where you are. It's about time you become emotional. I love the days when we were in primary school. Siku moja nilipata number 2. Nikakuja kama nimelia. Na hata kuharibu zaidi nikakutana na mlevi mmoja alikuwa amekuja shule wakati tulikuwa tunafunga. Kamlevi tu alikuwa anajua he was my relative. Kufika nyumbani namna hii tayari alikuwa amekunywa. Akaniambia hata sikusalami. Sasa nikaangalia namna hii sasa number 1 alikuwa msichana. Yule wewe, yani kama maji ya kordo wewe. Baba. Mimi siwezi kusalambia wewe hadi ulipitwa na msichana. Wewe huko kabisa. Sikula. Anyway, it was a wrong motivation because after all, even a girl is a human being anyway. But yani inaleta kitu. Are you getting me? Yani you don't become comfortable of the position where you are. The problem is that there are many of us who are so comfortable where they are. And you can never change anything that you are comfortable with. Cry! And I want you to go back to school today, not smiling to anybody. Take a moment of reflection and cry. Ask yourself, what happened? What happened? Where did it start? What went wrong? Uliingia Jebara ukisema you will be an engineer. Sasa hivi unasema you will be a mechanical. What happened? What happened? Uliingia Jebara, you will be a doctor. Now you are a patient yourself. I mean, please. What happened? It's a moment to cry. I like Esau for something number 2. He became passionate. He tells his father, baraka ndio imeenda lakini hata mimi lazima unibariki. I don't want to know. Oh, ndugu yako amechukua, anasema hakuna. Mimi nimesema mpaka unibariki. Na anauliza baba yake, kwani wewe unakuwa na baraka moja tu? And the father was pushed to the wall. Yet the people who never get no for an answer. Are you getting me? Yaani unaangalia si yako na unaniambia mimi engineer lazima nikue. Lazima Max kubali, Max katae, lazima.
There's a friend of mine called Charles Cherop. He's a good example of this. Aling'ang'ana kwa high school. Wakati tulimaliza jamaa amepata B akalia. Si wengine tunafurahi tunaenda university, Cherop was crying. Cherop ndiye akasema mimi I want medicine. What is this now? Baka akasema mtihani yako haikusahihishwa vizuri. I'll apply for remarking. Baadaye nilikutana na yeye Eldoret nikamwambia uliapply remarking, alisema niliwachana na hao kasia. Nikaenda kusoma environmental science. Sasa nimemaliza. Sasa unafanya kazi wapi? Akaniambia hakuna kazi. Akaniambia sasa niko first year Moi University, nianza medicine. Sasa mimi ni school together. Sasa is doing a master's in family medicine. Yaani ameshamaliza medicine mpaka anafanya masters. Alikuja hata akafanya kazi Kapswali Hospital. Yes. Dr. Cherop. Passionate. No taking no for an answer. What was your dream? Original dream. Hata kama uko D.Sc. Songa, kuja na fujo. Even if you don't hit the mark that you require, come and speak. Labda hiyo point moja ndio itakuingiza university kibahati kama mimi. Na inafungwa. Ama ikuingize kwa ile course unataka. Are you getting me? Si mnajua hii maneno ya cluster hii. You know improving one point peke yake could be what you need to qualify. Passion. The problem with many people is that they easily give up. It is too late. When I was growing up, I learned, I loved a game inaitwa boxing. So I used to watch. Na nikaambiwa boxing, chunga hapa. Sana sana mikono yako wakati inatembea isikuwe mbali na uso. Kwa sababu ukipata ya hapa, knockout. Siku moja bila watch jamaa anaitwa Robert Wangila. Analimana na mzungu mwingine. Sijui alichelewa wapi. Akapata ya hapa. Jamaa miguu ilikuja juu na mlele. Wakati anaelekea kuanguka, huyu jamaa akatupa mangumi tu kwa hewa ile ya kiolela tu. Ule mzungu akasherekea mapema. Akasema na analeta kichwa namna hii. Mkono ya Wangila yenye ilikuwa na tanga tu ikapata yeye hapa. Wacha jamaa spin. Na yeye akaanguka pa. Na kwa sababu Wangila alikonga huyu akagain stability. Akasema and he was declared the winner. No giving up. Even when you are drowning, surely how can you just drown keeping quiet? Na takikana wada tu hata unapiga nduru mtu anaweza sikia. Mtu anaweza sikia. This is the time to be passionate, to refuse. Kama umekonga mkora wachana hiyo maneno, anza kusumbua walimu. Saa hii hakuna kuokopa staff room. Unaenda staff room by force. Unaingia tu namna hii. Walimu anasema gonga hata ule mwalimu unamwambia mwalimu leo si kwa makosa yake. I have changed. Leo ni chemistry nataka kuona mstari wako. Yaani you are free. Ni maneno ya kuingia sasa staff room namna hii. Passion. Wanting it by all means. Wanting it by all means. They say it is not the size of the dog in the fight that matters. No, it is the size of the fight in the dog that matters. Naona watu wamepoteza network kwa tuseme kwa Kiswahili. Wanasema si kiasi ya umbwa ndani ya vita ndio ya maana. Hapana. Ni kiasi ya vita ndani ya umbwa ndio ya maana. Watu bado wamepoteza network, waje tutumie illustration. So unaona hapo kwa jirani hapo, hiyo umbwa kubwa.
Size ya dama, hata ikibweka inabweka base. Lakini ukitisha kidogo namna hii. Alafu hiyo mbwa ingine kadogo ule jirani mwingine. Kaumbwa kadogo namna hii hata tumbo imeenda imekutana na mgongo. Lakini vita yake anakuja kama amefunga macho, anataka asikie tu amekushika mkuka. Hata wengine wanafukuzana gari, mnashangaa anataka kuuma wapi kwa gari. Passionate. Are you getting me? Sometimes it might not even be about your current situation, what has happened before. It's about how passionate you are about the thing that you want to achieve. Am I talking? And this guy tells his father, no, there must be something. And until his father declares something wonderful over his life. And that forms my last point. It tells him, now your success is no longer automatic. It tells him, when you grow restless. In other words, anything that you will achieve, you will work for it. Hello? It tells him, you will be in difficult places. You will serve your brother. All those things will happen, but for a time. It will never be permanent. All the situations you are going through, they are never permanent, depending on what you do. As you go back today now, my brothers, the KCSE is not yet decided. Your grade is not yet decided. But when you become restless, hello? Restless. Your grade is not yet decided. Yenye uko nayo sahi ni ya mboko. Yenye uko nayo sahi ni ya end term. None of you has a grade ya KCSE. And the declaration today is, if you become restless, you will throw away that grade. Hello? You will change that grade, depending on what you do between now and KCSE. Can you imagine from Primo, I converted E to B. Through life, I converted that to teaching in the university. Are you getting me? What are you willing to do? How much are you willing to sacrifice? How hard are you willing to work? And do you know that will determine the pace of the teachers? The teachers will only work as hard as you do. Ninyi mkikaa lazy tu namna hii, ndio itakuwa speed. Are you getting me? Mkikaa kama sisi wachama wa East, lunch ikifika, walimu wakipitisha 3 minutes, wachama wanaanza kukonga masahani. Walimu wanasema nini? We is talking a plate, watu wanasema lunch. Which is actually the definition of laziness. Laziness ni kusikia kengele ya lunch na usikia lesson. Definition of laziness. The teachers will only go as far as you can go. There is no grade and there is no result when you are pushing people to work. If I were you, you will behave like a Western class yetu. Walikuwa wanapanga maneno yao, wanapanga areas yenye wako comfortable, they take to the teachers. I remember the last time class ya West walikuwa wame-break themselves into groups. And every group, they say, we need a teacher who is a patron to guide that group in the revision program. Done by the students themselves. Mpaka jamaa moja mwenye alikuwa naongozanga darasa yetu, alikuwa chairman ya kelele, alikuwa anaitanga West Masafara. Hiyo jina Masafara tuliambianga zamani, vitu vijuzi sana. Juu walikuwa watu wako tabu. They are ever struggling. Na unajua West walikuwa wanafanya all sciences.
Sasa saa hizi sisi ndio masafara, hawa ndio are you getting it? How much are you willing to do? How much are you willing to work? How far are you willing to go? Shebara, let me tell you, you are a champion school. And my brothers, change it. Change it. Change it. Sijui hata niongee kama huyo mlevi mwenye aliongelesha mimi nikiwa primary. Mimi andika malte forko kabisa. Anyway, but girls are equally, you know the human mind has no gender. Alright? Lakini it is very unfair ati msichana ya 36 kilograms kwa Kaptore girls anapita hesabu alafu wewe kifua 13 inches is unfair. It is unfair. And you have all that it takes. Many things work to your advantage. Nyinyi si wakora yenye mnafuta bangi. Nilienda Kericho hayo wameanza kuimprove, lakini bado watu wanashika wanafuta bangi. Mtu anafuta bangi na bado anapita mtihani. Can you imagine? Kericho hayo sasa hivi imeanza kushika laini. Wajana hata kufuta bangi peke yake. Pia kuna wenye walikuwa wanauza. And my good friend Dr. Jeruda amekuja amepambana na hiyo shule. So wenye wakuuza wameisha nini naanza kushika laini. Lakini watu moja bado wanashikwa. Futa bangi. Na wanapita bado. Wanaambiwa hivi wewe hata jaribia mbele. Sisi tumepita sasa mtihani. Mtu mwingine atusaidie sasa kung'oa bangi. Na I always tell you usikwe mjinga. Mwenye anauza bangi, he smiles all the way to the bank. Wewe you cry all the way to the village. Unafika village, akili imechapa. Unaruka tu. Unalishwa kama zungura. Mwenye alikuuzia is not even thinking you are mad. Hapo ananunua ni manyumba tu baya. Are you getting me? Jioni ataki kujua what happened to the person who smoked it. Anauliza tu mliuza msokoto ngapi? Hey, hello? You know the person selling condoms doesn't care kama ilipasuka ukapata hizi. Anauliza tu mliuza box ngapi? Sasa yako Mombasa isuni. Anangojea returns jioni. Don't be a market of somebody's illicit goods. Am I talking? Na mimi napea nyinyi tu example, but there are areas with the problems. You are not even a town school where vitu inaingia. There are schools in town. Schools like Ware, schools like UG, big schools with over 1,000 students. Ile unaweza toka shule unakunywa pombe yako ukienda nyumbani. And people are passing there. Sasa nyinyi huko sio place umechungwa kabisa. Pande hii ni bahari, msifoka. You are well secured. Tuini place bwana. Na mimi najua Jabara watu watakuja shangaa. Watu watakuja shangaa hata mwaga hii tu peke yake. Wacha na hata mbali, hata nyinyi peke yake. If you become serious, mnaweza tisha watu mwaka hivi. Na nataka mwanze kushughulikia watu mataa. Hii maneno kila siku ya kufuata watu nyuma na kupiga makofi kila siku. Makofi itoshi, upigiwe hata na nyinyi. Namba 1 ilikuwa bang. Tunapigia bang. Tunapigia nani bang. Mpigiwe hata na nyinyi. Ukiangalia jirani yako mwambie tupigiwe. Tokeni na kupigia watu makofi. Kaptore gani mmepigia wa makofi ya kutosha? Itoshi. Hakuna ubaya na hawa lakini makofi itoshi. Hata nao wapigie nyinyi. Ama namna gani? Upigiwe makofi. Why not? You have what it takes. Hii macho inamulika namna hii. Inapasaje kumulika chemistry? Yaani solubility hii macho haioni crystals wakati ina form usome temperature.
Halo? Sasa urahisi. Ukishindwa na calculus inamaanisha hujui kucollect like terms. Rudi mpaka form 1. A plus A is equals to 2A. Pole kuja find the value of x peke yake kwanza. Simple algebra. 2x minus 4 is equals to 10. Take negative 4 across the equal sign. It becomes positive 4. 2x is equals to 10 plus 4. Divide 2 both sides. X is equals to. Na usishangilie. Baada ya hiyo come and find the value of x and y. Simultaneous equation. Substitution. Elimination method. Graph. Tayari ukifika hapo umetoka hii. Umetoka hii tayari ukifika hapo. Am I talking? Yes. Wajamaa tukasirike. I think we have taught passing to be so hard when it is not. And I think we need to be paranoid. And I love Esau. After doing these 3 things, na akabarikiwa namna hiyo, jamaa akakasirika. By the time you are talking about Esau in chapter 33, he's a different man. He's a different man. And that's why we judge him without reading the whole story. Now listen to this man in chapter 33. This is a different Esau. Jacob meets Esau. Jacob looked up and there was Esau coming with his 400 men. Yani security yake peke yake ni watu 400. Epi yako anaeskotiwa na mtu mmoja. This man had 400 men escorting him. Can you imagine? So he divided his children, yani akagawa vitu. Alikuwa nadhania sasa he will be attacked. Verse 4. But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Then Esau looked around up and saw the women and children. Who are these with you? He asked. Jacob answered, they are the children God has graciously given your servant. He has given who? He has given who? Your servant. Yani, he is addressing his brother that I am your servant. He goes ahead. Then the maid servants, Jacob answered their legend. Then the maid servants and their children approached and bowed down. Can you imagine? Next, Leah and her children came and bowed down. Last of all came Joseph and Rachel, and they too bowed down. Esau asked, what do you mean by all these droves I met? Yani alikuwa amekutana na so many animals, nyingi. Akauliza, hiyo ni ya nini? Then he said, to find favor in your eyes, my Lord. You hear who is addressing his brother? My Lord. To find favor. Yani kuomba msamaha ya kuiba baraka yako. Sikia vile ndugu yake anamjibu. Anamwambia, but Esau said, I already have plenty, my brother. Keep what you have to yourself. Are you seeing the man who was crying? That bless me, any blessing. Is there somebody today here who gets annoyed? Yenye tukikutana na wewe miaka sijazo, tunasema hivyo kijana alikuwa kizirani darasa, unamwambia ni mimi mwalimu. Siku hiyo nilikazirika kuanzia cheptepo. Nilirudi sikulala. Ndio unaona saa hizi I'm an engineer with Kenya Power. Mimi ndio nashughulikia hii station ya hapa Aror. Tunataka ku-upgrade some the side engineer. I'm that noise maker, but life has changed. Hello? You can fix your life. Today I've talked not for anybody to feel guilty or condemned, but somebody to feel stirred up and to know that I can still fulfill my dream. Are we together? Can you go back and do something?
Can you go back, remembering your family, your future, yourself, your friends? Which class will you belong? Where will you be meeting your friends? Where will they be? Where will you be? What will happen to you? What will be the nature of your future? It begins here. It starts here. How many of you are telling me, Kilima, I'm going back, I'm going to do something? Put up your hand. Can we stand up? I want us to be serious. Nataka tuweke wanaitanga site ya mtihani, lakini tutafanya hiyo kama tumeomba. But I want us to sing the same song that the last year group sang. I know you already know the song, isn't it? I want us to sing that song. Sing it from your heart. Especially the bit that says, my past is over and my life is doing what? A real change from how you do your thing, from how you sing, from how you imagine, from how you act, from how you perceive life. Things to truly change, passionately, acting on the things that drive you to your destiny. And you march to your destiny no matter the circumstances. Are you ready, everybody? Yes. Can you clear your throat, everybody? On my way, on my way. Okay, 2, 3, sing, everybody. On my way to my future. On my way to my destiny. My past is over. My life is changing. On my way to my future. Iko sawa, shida tu ni kidogo. You know, there are 2 notorious tribes in this country. Notorious tribe number 1 are called the Kalenjin. They are too slow. Too slow. The other notorious tribe are called the Kikuyus. Too fast. Too fast. Now we want to do an average. Not too slow, not too fast. Kalenjin plus Kikuyu divided by 2. Sawa. On my way to my future. On my way to my destiny. My past is over. My life is changing. On my way to my future. Yes! Pass! Everybody like this. Everybody like this. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Now everybody, let's go. On my way to my future. On my way to my destiny. My past is over. My life is changing. On my way to my future. Now, come on, sing along. On my way to my future. On my way to my destiny. My past is over. My life is changing. On my way to my future. One more time, everybody. On my way to my future. On my way to my destiny. My past is over. My life is changing. On my way to my future. Wow! Now clap for yourself. Now can you talk to yourself? Say, I am heading to my destiny. I am heading to my destiny. Today, I purpose. Today,
I decide. Today, I resolve. I'll pay the price. I will pay the price. I must be the man God designed me to be. I refuse to end up small. I determine to be a great man. I determine to live my life with maximum impact. I will be remembered for exploits. I will be remembered for excellence. I will be remembered for great achievement. So today, my past is over. Whatever happened yesterday is now in the past. My life is changing. My life is taking a new direction. A direction of excellence. A direction of remarkable performance. I will reach. Now put up your right hand like this. Say, I must reach. Sema nitafika. Sema nitafika. Sema I must reach. Angalia jirani yako. Weka kidole yako kwa kichwa yake namna hii. Weka kidole yako kwa kichwa yake namna hii. Mwambia hata nawe fika. Thank you very much. I want to pray for you. The idea is that we must reach, isn't it? Hakuna kufika jiani katikati. Each one of us atafika. Na tutakuwa na ushuhuda kwamba tulipambana. The challenges were many, the distractions were many, but we refused to listen to any distraction. We fought through, we pulled through, and we made it. That must be the testimony at the end of the day. So I want to pray for you, and after that, tutaweka site ya kucelebrate in advance matokeo ya 2019. Sawa sawa? Sisi tuna celebrate mapema, kwa mara kwetu wanasema ngore. So we want to declare a celebration here which will be confirmed at the end of this year. Are we together? Yes. Yes. Na mimi najua Mungu wako na sisi. Hapo namna gani? God is with us. We believe it and we will fight through. Iko challenges tu kidogo kidogo lakini tutapambana nayo. Hapo namna gani? Yes. These are men. Si hawa ni wanaume? Hebu tingiza jirani yako, mwambie you are standing next to a man. Kuna mchezo. Hii kitu ni kupambana na tutapambana. Sasa tunatoa macho. Hakuna mchezo, tunaonana na mtu koroto tunatoa macho. Mukirudi mnaonana na maform 2, maform 1. Mnaambia sisi ni watu tofauti sasa. Naambia nyinyi mnajua penye sisi tunatoka, hata msiambie mnatoka Jeptebo. Naambia mnajua nyinyi penye tumetoka. Penye tumetoka tumekuwa na Mungu. Iko maneno tumesema wachana na sisi. Aletea nyinyi tu notes pole pole. Na wasaidie nyinyi, naambia sasa mkisaidia sisi mnabarikiwa. Mwana kiwa na mkate yake kidogo anakukatia nusu anapata baraka. Am I talking? Yes. Na mnakaa na hawa mzuri. Mnapata support. Ile maneno tafanyika Jebaramu agai mtashanga. God will do it for you. Amen. Now shall we pray? Put up your two hands. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you because you are a good God. Lord, thank you because you give men chances and opportunities. And we know our opportunity as Jebara boys is there. Lord, we want to pray and receive it by faith. That this year, God, you will stand with us and do something in our midst. I want to particularly pray for these candidates, oh God. As individuals, you understand each individual, his capacity and the struggles they are.
I want to pray that you will be found of them, O God. I want to pray for unique strength. Quicken their understanding, O God. And I want to pray that you fulfill their dreams that they have conceived according to the gifts and talents that you have given them. I want to pray that they shall live, O God, to realize them. And I want to pray that the engineers who are here shall live to be. I want to pray that the doctors who are here shall live to be. I want to pray that the financial managers, the accountants who are here shall live to be. The directors, the political leaders, the church leaders, every profession represented here, the lawyers and even the journalists, oh God. All the professions that are represented here, I want to pray, oh God, that they shall survive to tell their testimony. Every challenge that they are facing, oh God, you will give them the stamina to pull through. And Lord, may you be found of them. As they struggle, oh God, I want to pray for special grace even for their teachers. As they teach, oh God, strengthen them and lead them, and also bless the work of their hands and bless their families and everything that is associated to them. I bless the management, oh God, through the board and the PA, all the stakeholders, the parents, and even the community. I want to bless them, oh God, that this year something unique will happen in Jebara Boys, oh God. Exalt us by blessing our efforts, oh God. Be found of them, and may your name be exalted, that people will know that indeed there is a God in Jebara Boys who has favored them, and your name shall be glorified. Do it, oh God, because we have asked in Jesus' mighty name. And would you shout a big amen? Amen. Amen. Sasa tunataka kuweka site ya masherekeo in advance. We will count 1 to 7. All right? 1 to 7. And we will count 1 to 7 in a descending factorial order. So we will count 1 to 7. And then after that, we count 1 to 6. And after that, we count 1 to 5. Then we count 1 to 4. Then we count 1 to 3. Then we count 1, 2. Then we count 1. And after that, we do a loud shout of celebration. Okay? Now this is how you will count. You will count like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then we do 6. Then we do 5. Then we do 4. Then we do 3. Then we do 2. Then we do 1. And we shout. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Everybody like this. Are you ready? Yes. Sasa nataka nisikie sauti ya kuhesabu ya wanaume wa kufanya maajabu. Sawa sawa? 1, 2, 3, 4. Are you ready? Yes. Now, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.